ndibabuulira kale ojja kulimbulira off air ojja digambako omuntu azaalibwa ng'alina olumanyo kati nze nazaalibwa nina olumanyo ali nensoma political science kati kankusomere wano kankusomere nakugamba ntya nakugamba a retiring president must ensure that his successor will protect his security and protection from persecution. Ndeta mali linda kato nyongo ngarana bako bantu osoma tukina kwatu njatu wenga tutulira ensonga nga ogenda kubanga osoma wotandikirawo nyine banya tutandikire ati covid ku covid mumaze nafulumira katabo mu nnimi zonna mbadde mu kyapanga nfu ate sina sente yabwe neki me I didn't take their money mbomanyi bafulumya sente millions billions and billions me I don't work under anybody no covid tujja kudda nga twogera ku nsonga y'emmere biki sobola kukolera wansi wa muntu ekyo tekiriyo me I don't work under anybody you must be a hunting dog omulala naafuna gwembwa ne bakuwayo ke bakuwaayo no kale I get money from other countries abategeera nti nina obwongo ebyammwe nedda ebyammwe mbakolera bukolezi be toyira kuŋŋa nti nze mirundi ndire suti yange ngende ewa prime minister musabe oba very arrogant man very arrogant gwe tosobola kutegeera nti ono musajja alina amagezi kituufu abalala bangula ninkola nimusobola tyamwe hunting dog oli nagenda nejjayo sente eza media nazirya n'obuleediyo bw'omukyalo tabusasula. That's why Museveni is hated. Sente za Museveni zonna ne buleediyo bw'omukyalo tabusasula olumala okulonda nga badduka n'obujozi bwabwe. Wabao omukulu tamale menja tuyambe week eno omukulu president Sima javudde n'abeera nga yalonze CDF omupya era nga y'omukulu Jeno Mbadi Mbasu Wilson uyalonze nabanga yalonze ne mutabani we oba omutabani bitume fasting nga first muhozi kane rugaba agenda kubanga ku land forces agenda kubanga Peter Ireri agenda kubanga amyuka CDF naye ebyo tebirimu nze president Museveni has supported many times the army and mzetamali wena ebyo mubirekere bana yatujja ku nsonga ya president bwe tugenda kwogera ko wani succession ya president succession jobatandika okubanga kusomera ande kubolide ensonga ne okukyusa obukembeze buno obw'amagye nabanga ajja kuza n'omwana eri succession efonga succession. I told you nabagamba nti who brought Muhoozi in the army? Two things. One, abaana bange bali luddawa bali mirimu gye bakola mirimu gyabo anti era banfaanana where they are. Did you expect jjajjaffe Amos Kaguta yali w'amagye Museveni ne bamutuma erinnya Museveni olwa 70th Brigade abaserikale abava mu East Africa baali ba 70th Brigade kyokubayita aba 7. When Museveni is a general, do you expect his son to send grandnuts? Ekyo kyembabuuza. That's one. Nti abaana abange if you have a family of doctors you will have a family of doctors. Okay. If you have a family of lawyers you will have a family of lawyers. Kakati bano mwagamba Museveni yatisa baana ba banne kuba yitayinamu mwana mu magye n'amuleeta ate muganda we mwali. Kakati mumulowooza nti what the president is doing Muhoozi who comes from a family of revolutionaries mumbadde mulowooza nti agenda kuseeka binyeebwa. He joined the army ayina kubeera mu magye naye era when the president bw'amulonda nti yakulira ekibinja ekimukuuma nti Muhoozi came to the army for two reasons in my opinion as a political scientist. Okay. One, he comes from a family of soldiers. You can read America bonna ba generals bava mu family zaabwe ez'aba generals. Kasayi kajja kalanda. Yes. Two, obanga kakati bwazze bamukuziriza bukuza omuyita Kongolo. Muhoozi ne Kongolo bafaanagana. Nti Mubutu yakwata mutabani we Kongolo. Atamanyire bakuba mundu n'amufuula komanda. This young man has gone through training and Kennedy, yali president wa America Kennedy, yalonda muganda we Kennedy
okubeera Attorney General wa America nebamugamba nti is nepotistic nabaga nti no, nepotism means appointing a person who is incapable to do a job. My brother is one of the most prominent attorneys in the USA. Therefore it is not nepotism. Not nepotism. Muhoozi Kawunda yayina Brigadier Kawunda, Moi yayina Major Moi. Because how do you take your children abalangira be badumiranga amaje nti naawe jangu bwe ebungereza bwe bali bagenda okununula Falklands, Prince Charles yali muvuzi wa helicopter yagendera ku mmere. Why should people fight over you? Kakati mwe engagement zammwe ze mulimu, to me it does not matter. Tikiriyo oyina obadde osomaawo Muhoozi like any other Ugandan. Abaserikale abalala bonna abalina abaana bamaje bali omwana wa Katumba Wamala yafudde saagala mumujjukiriza abadde akola mu ddwaliro ly'emu abadde akola wa nedda abadde akola wa bumbu soja njatufokasinge ne ku CDF yalondeddwa kubanga abantu be yalonze bali soroyo tu these are normal reshuffles. Gwe walironzaani being royal is it a qualification okumandi abeera CDF kubanga is royal to you as a person. Mu bitongole byonna mubeeramu kye tuyita elite department. Ti mu poliisi nga temunnagyonoona twalina special brigade, special force, special bagitangaani, special gundi bagitangaani, special branch. Akulu yavaawo kibula baadibaga emisango. Abaleerwe, abaaki, aba traffic. Mu poliisi mwalimu ebitongole ebi bibiri. Side ne special branch nga mubo ba inspectors of police be bayina obwongo. Kati ate obwongo buli mu traffic kubba ssente. Kibula b'emisango gifa. Akulu tayina. Abaana baba minisita bagamba kola. I was telling my children, nembagamba, do you know nti Malaysia every police woman is a virgin. In Malaysia? Malaysia. Omuserikale wa poliisi yenna virgin. Why? Omusajja bw'amukuba nanga criminal. Singa kati wabawo omusajja omugagga n'akwana akulu, waliwo omusango ogutambula byonna biri fake. Akulu director wa side tafeaturing anybody. Kakati ensi bwe zivugibwa bwe zityo, ensi kiri kimu. If Muhoozi is a citizen of Uganda najja mu magye, has he been treated differently? Omulangira w'Ebungereza yavuma omusajja abaguka, abantu mu nsi muno balina specialities babayita baguka, bava mu Himalayas. The British government has been recruiting the Gukas for centuries. Why? Before the development of night gargles, the Gukas sifa and shut night. Naye omulangira w'Ebungereza yali mu training n'avuma eguka soldier, eguka officer, bamugamba apologize to him. Yes. What is not, do you want omwana we yagala asiika ebinyeebwa? I want my children to be important. Recently, last Saturday mutani wange yawasiza akola mu parliament. Nasanyuse nnyo abavudde mu parliament nga balina bamutenda magezi nembaga nti ffe waffe bweradde njogera nabaga nti DNA waffe busiru. Zekasanda bw'omwana omusiru yetaba wange. Okukebera omwana wo busiru ate abaafaananya nti nze wange ewaka mu famire ya mirundi gwe totawaana kwogera nti tugende mu DNA mugezi oba musiru ewange DNA busiru. Mzee Tamali, oyina abadde osoma njala osome driving point yange eveyo kiriya kyembadde nkugamba kiri kimu nti Bashiri bamutwala ono wafu wa Sudan. Yes. Ate abaddugavu nze mbasekerera bayingira mu ICC. Gaddafi yagamba omanyiriza entunu yennya abakulembeze bye boogedde. Bagenda e Liberia ne batuula ne bagamba Teira nti Teira kkiriza ove mu bukulembeze tuteekewo gavumenti naye Teira agende e Nigeria bamukolere amaka ng'ali bulungi nnyo. Kati Obasanjo ayagala ekisanja ekyokusatu balwana n'Atiku.
kubanga Nigeria gwe omusawudana bwaba ye president omunothana ye vice era ebibiina byonna bwe biri tekiri mu constitution but it's their personal babakiteekawo. Kakati Obasanjo bw'ayagala okufuna ekisanja ekyokusatu n'agenda asinkana Bush n'amugamba nti bw'oba oyagala kukkiriza ofune ekisanja ekyokusatu waayo Taylor. A negotiated deal. Kakati Taylor ne bamuhanding over to ICC. Gaddafi yagamba, now that you have surrendered Taylor to ICC, you all African leaders will end up in ICC in The Hague. That was Gaddafi. Gaddafi predicted. Chobola Gaddafi yagana okukiza wakiri bamutte. Mugabe yagana okukiza wakiri bamutte. Ne Museveni toyinza mutwala mu ICC. Tui abazungu tubagobawa. Tasobola kugendayo. Negamba tikakati Eri Bashir mutemumumanyi. When you study Sudanese politics, Eri Bashir singaba mutenda. Why? Bashir ye mukulembeze yekka bwe yajja ne Tulabi kuba amawanga ga Buwalabu gabeerawo n'omukulembeze w'Obusiraamu n'omu. Bashir ne yejjako Tulabi. Bashir ne yejjako terrorism. Omanyi nti gundi Bin Laden yabeeranga Sudaani. Gendo baana batabulike singa obabuuza abali mu generation y'akamugeyaani tebagendangako Sudaani kulaba Bin Laden. Nibakuba Abamerika nibakuba ne chemical gundi. Kati Abamerika bwe bakizoola ti problemu ya Bashir bwavu akwata bajeti ye n'agitambuza n'akola ki ne bamufunira sente amafuta ne galabika. Eri eddafu balwanira nnyanja. Eddafu waliwo ennyanja eyenkana Lake Victoria yabikibwa omusenyu. Kyobula wali kye bayita Oasis. Ti Gaddafi yakwata biliyoni 3 najja amasanyu. Bwe twagendanga Libya kankubuulire ng'ogenda mu katale k'owina amayoni gye gali na biki. Olw'amazzi biliyoni yes South Korean company yajja amazzi mu Oasis kuli revolution. Kakati today Bashir African leaders kye bakola ekibi bagamba nti a serving African leader will never be surrendered to ICC. When you're still serving. As if they are kings. This was the mistake. They said a serving African leader cannot be surrendered to ICC. Are you going to die there? Yes, watch abakulembeze Africa bakilinga to power. Tebagala genda mu ICC. Anti tebakinyo ekyokubiri. When you join ICC okugivaamu si kyangu. Free entry but exit. Atakutoka. Tewali mukulembeze wayi kati wano mu Uganda nabagamba ICC nagibalagula. Ne mbagamba nti omwana bw'alaba otega ennyama ekifu ky'ennyama kamaswaga nti oyagala emmese oba oyagala ki. ICC wano yasoose kukola ki kukwata bakoni benoonya. Mbabuulira nti ennyonyi ya International Criminal Court egenda kujja wano eyagalawo abantu 115 ababadde battira abantu mu malwaliro for organs egenda kujja wano tejja kuvaawo nga tebannagenda. Naye ng'ani yabatwalayo membership. Kakati abaddugavu ne bagamba waliwo omusajja ng'ava mu Argentina yasooka okubeera prosecutor wa ICC ne bamuvuma. Is an Argentina man is what? Ne baleeta Beesunda ava Gambia. Gambia ye wasinga okubeera ebikolobero. President wa Gambia yamukwata. So the issue was not who the prosecutor. The issue was you did not understand the International Criminal Court. Naye ng'ate nti kana katabo kadde. Let's come back now. Let's come back to Museveni. Kanka kusomere. Zino ennaku za mwezi mmeka? 16 January 2015. Akatabo kano akawandiika 2015. The wisdom of a fisherman. Naye mbaga nti fisherman nze nakola ku magendo. Akamagezi g'omuvubi. Fisherman bwe muba mutwala amagendo eryato mulirekerayo akantu bwe kati. Naye totuula ku bibyo, otuula ku bya munno. So that you can throw away your own things musevinga eryato. Eryato bwe liba staaka nga amayengo gali kuba mwaleseyo bwe kati. Omanyi nti amaato gati
bwekiri tulina amaato agali ewaffe agati katata nze wana waffe eruzire poti amaato gagoba gati galesa omusenyu nga magulu 13 ziriyoko they don't understand the African technology. Kakati nakugamba wano ngamba woninga 215 babulya omuziba yagamba wambwa yagenda ew'omusawo Muganda wambwa ali ku kibanyi waggulu wange ali wano omuziba n'amugamba mbuulira bali hansi bali igulu kuwulira omanyi ekyo ekitegeeza abulira bali wansi wambwa yali waggulu ku kibanyi n'amulagula enkuba ejja kutonnya nnyo ensozi buuke wambwa lwoli mukwata omusawo omuziba n'agamba mbuulira bali hansi bali igulu kukola ki bawulira abaliwo nze bwe mba mpandiika mbuulira bali hansi abali igulu kukola ki kuwulira kakati wulira a retiring president must ensure that his successor will protect his security and the protection from persecution. He should also be able to ensure his welfare. As people move closer to a global village, internationalism is also closing in. This means that we are having new generations of rights. What was not considered as a human rights violation, have become so. The internationalism through new agencies like the ICC is intended to keep leaders in developing countries on their toes. They use those who have retired to shape those taking power. Therefore, a retiring president in choosing a successor must bear this in mind. awo wennyini mbadde njagala kwekoze n'ensonga y'obukulembeze bw'amagye obwalondeddwa Mbadi Basu Wilson aludde nga musajja nnyo ku lusekera lwa President Museveni. Peter Erweru ye musajja abadde akkizako Mario nemuweebwa President w'eggwanga. Land Forces Commander omupya Muhoozi Kainerugaba wa mu nnyumba. President Museveni bino obukulembeze buno bwe yaleese yeeteekerateekera mpola yeeteekerateekera magenda genti ateeka protection ye abirenga bano bagenda mu mukuuma. Nabagamba nti President Museveni alwanyisa ebintu bisatu. Corruption, stinking corruption. He is fighting colonialism. Colonism. Nti muyina bu factions bwe mukola. Ekyasula gavumenti y'Obote. Obote aba UPC beetemamu. UPC syndicate, UPC enfungulo, UPC science, UPC jinja yiganga kamuli. Museveni bonna yabukubye. Obukundi obuli mwenaale. Nebadde mpulira Nankabirwa nga ayogera ku byuma byange. Nabagamba bannange temumpeereza muntu ebyuma bya mirundi binkwata era omuwala yabatwalidde ekyapa ewa Nankabirwa akisayiningeko bafune land title kukundi ku gold mine yeebuyekwe bamuyita nsentamu singa mbakuba badduka mubyuma byange bibakwata. Nankabirwa yagamba nti munnange kanaakafo Museveni yakampa bubi nali ŋŋeeze kana esijja basisinkana. Nankabirwa yatudde ebyuma bireese obuzibu wano ate mirundi tagulwa ebyuma bireese obuzibu. Tutudde ku nsonga eno njagala ogirambulule bulungi. Museveni changes ze yakoze alwanyisa corruption for service delivery. Museveni yakubye obugonde na parliament yegiwambye yawambye parliament n'awamba obwa vice president mwanange ebyatumwine mu muzannya. Museveni abalaga nti nze kyembasaasireko abasajja bano tebategeera. Kayibula yakwata banne bonna n'abakwata. Mukamukwezi n'agamba oba Kayibula ayina amaanyi ajje. Kayibula yeyiwasuga Pawulo ng'anoonyamu Mukwezi. Lwaki talwanyisa Kodi naye Kayibula naye ekyuma ekigaaya amayinja naye kyamugaayako bwe kiri. Ne tufuna Tumukunde yateeka helikopita mu lale ya Mbabazi n'ajjamu amakuti yagega ssente n'agendera okunge yadduka emisinde ng'ekyuma kimunoonya. You see what these people they don't understand their politics. Nti kino ekyuma
kigaya mayinja. Okay. Kasa gwe ikino ekyuma kyo tekiri kya boola. Kakati tuba tulyawo Mbabazi yatulanga bwa very smart man. Natulabwa Mbabazi yaje wa president mu State House. Kakati bwajja kyandanga ayimiridde wali nze nali mulaba. Ne bamugamba nti sebo tukuwaza n'agaana. Nayingira. Museveni namugamba nti meeting ya saawa 9 Mbabazi n'addayo. Agenda okutuuka ku State House nga Museveni awandiise in his handwriting people who should not be body searched nga Mbabazi tali yatema butemi teyadda. Nena bagambanga nti Mbabazi akuba abantu bonna abakubya akamazeewo nti ye naye empese lwenaalume ekanzu ya nanyinimu tejja kusulamu nti Mbabazi akuba abantu Museveni nga obwo bwana bwebaka tebunaabye empuuta naye kasita emmese erirume nayogerera Kawempe era wayita ennaku ntono nnyo ne bangoba abo abaana naye nze nabagamba ate bannemwa bakubye ne mbawanika obugulu bakubye ne mbawanikira ddala nze tebalina epangira kati nkugamba nti ekyuma kyabwe ekibalya buli muntu yesabula Museveni yaseka n'okuseka waayi. Do you believe Tumukunde can get support? Yateeka gundi Tumukunde yalandinga helicopter mu lukuŋŋaana lwa Mbabazi. Mbabazi naye yahumiliatinga banne. Bwe kyamutuukako abantu baakuba ki? Baakuba mu ngalo. Kuba ekyuma kyabwe kyekibakwata. Kakati tegamba negamba nti you see President Museveni has handled mukimutamanyi. Museveni lwabeera mu kalulu. These people opposition leaders were threatening violence. Have you seen violence? No. Ebyali bigambo bya government ebyali bigambo no. Omuyaye empuuga kati omuyaye empuuga bamusibye essanja. Allegation is taina back. Bigambo byabo. Omuyaye empuuga alina kabanga linnya. Yagenze omanyi mu ekyemba saasirako. Omuyaye empuuga namuwandiikako nti omuyaye empuuga. Kyobula muyita omuyaye ku sukali. Kakati mpuuga yayingidde mu popopo bwati mpuuga nayingira mu popopo ate mukijeeko mpuuga yayingidde mu popopo ng'alina kabanga lyezi sekandi ng'alina muserikale omu n'emmotoka eya bulijjo obuyinza bukoze eki bukyuse by virtue of the position gyalimu kati alina okubanga obuyinza bwabukwata kati mpuuga kati oyo mpuuga talowoozangako na kubeera chairman wero C1 n'afuuka opposition leader. Do you expect him to cause trouble? Oba kweyagalira mu bino? Ayina kukkakana nga muzofuna yes. Museveni has solved the post-election violence. Museveni has solved ebyokukwata abantu mu drones. Okyabirabayo Museveni yamwadde leader of opposition. Anti nkubuulidde system ya NRM. By virtue of the ekifo Semwogere yali leader of opposition yayina ki? Did he have that? Semwogere yalemera ku mukonvu y'obuti ne bakuba ecupa ya bbiya wano egindi. Semwogere n'agenda eggulu okwogera mu bantu ne bamubba ne driver baali bamuyita kapere n'emmotoka n'agisuulayo ne be baali bagenze. Otugambye president abadde alwanisa enguzi okumalirisa obukulembeze bunene. N'ogamba nti agenda kuba akwata ku parliament. Kye yakoze okuba nti bampuuga babawa. Kyegitutte. Era Museveni mwe temutegeera. Museveni yagambye nti abo nabagamba baddayana ne mbagamba baagaana obbikola. Do you know what he wants? And that's what I'm telling you. Kyekiri mu katabo kange kano. Kati kano kategedde. Ako kategedde. Nti na lwakuba kukkiriza. Na politics nti abakulembeze ba Africa bagenda batwala. Lwakuba oganye kukkiriza nti naye kye yakoze wano. Ye kutekitinga. Ti Hague. Kati Bashiri bamututte. Ng'ate babi bennyini be bamututte. Banyi baka. A retiring president must ensure that his successor will protect his security and protection from persecution. He should also be able to ensure his welfare. As the people move closer to a global village, internationalism is also closing in. This means that we are having a new generations of human rights. What was not considered as human rights violations have become so. The internationalism through the new agencies like the ICC is intended to keep leaders
in developing countries on their toys. They use those who have retired to shape those taking power. Kitegedde. Mbuulira bali hansi bali waliwo yabuulidde naye kaddi ogambye kaddi 15 naye Bashiri yali luddawa Mzee Tamali sikuwa Bashiri waliwo yabuulidde naye agamba tugende ffenna ensonga ogikonyeko n'ogiyitako bulisi General Tumwine ng'agamba mukulu munne nti atugikasa tugende Tumwine kiri bwe kiti nze I want encourage Tumwine waliwo omusajja awandiika akatabo Confessions of My Wife yawa mukazi we omwenge n'ayogera whom should we listen to? We should listen to Tumwine. Why? Don't abuse Tumwine. Tumwine has power and has seen the power going away. Tumwine bamugamba nti parliament eyagala gundi Kaka n'agaana ne Kaka teyajja. A few days later Kaka found himself nti bamwetaaga to be approved teyafuna mulimu. Tumwine n'agamba nti tukopa bwito n'ayimba kakati Tumwine singa tabadde jeno singa talina musirikale n'omu. Kituufu. Yes, you see fe Abaganda tukugamba Abaganda bagamba kitagenda azaala bagenzi. When a leader stays in power for a long time, when a man does not die, he will bury his own children. Kitagenda azaala ki? Azaala bagenzi. Abagenzi bali bameka kati. Whoever was considered to be a successor to Museveni has been swept away by the revolution. A successful revolution yenu. Tikakati I listen to Mukunde Tumwine more. Saulo yalwanyisa eddiini Katonda okuga nti Saulo njiganyeza ki. But Saulo, when he became Paul, the quote of the Bible was written by him. But do you think banogenda basobola okuyiza Tumwine ku mbeera gy'abadde nga obuzibu bwonna obadde Mzee Tamali tubadde wano mu mbeera y'obululu tubadde mu mbeera y'obululu Tumukunde bwe yadduka n'awona okumusiba mu kkomera ne bamuteeka laba bano kana akatabo nkaagala nnyo obalaba ab'amaanyi abaaliko ab'amaanyi ng'ensi batya obalaba Mugisha muntu yekka yaawuuna yakutte ku ttama abalala bali ku mpingu walabako ku Besigye gwe nga National Political Commission wamulabako walaba ku Besigye gwe Tumukunde yali aduumira Force Brigade eggulu n'agamba abakyoli, do you know if you behave well we can get a commander from you, we can make one of you and make a commander as we have made JJ Odom wuno omulaba ali kumpingu ekyuma kirya mayinja. A revolution is its own children. A successful revolution is its own children. But the problem is for you when we hear Tumwine Gundi Tumwine talking from arrogance to humbleness, thank God. But let others listen to him. Aluddewo singa byogera oliri ng'akyalimu wakyamala kuvaayo fe mu Bayibuli etugamba ti omusajja yagenda mu ggulu n'agenda mu muliro n'asaba Katonda n'amugamba nti nzikiriza nzireyo mbuulire baganda baye n'amugamba nti atojja kuddayo baganda beriyo abababuulirira. For you it is sealed but this is not the Bible. You should learn from a man like Tumwine, who is a very arrogant man, who used to shoot and say, two, examine. Omuntu bw'akola statement, we examine it. When did he say it? Did he expect the Minister of Security to say, you people come? Yali ayegenda kwogera ki? Ona statement gyotera okukozesa ti layiro as an envelope. Why doesn't he lie? Why doesn't he lie? Kenya Moi yali musajja mugezi yali ayagala okugoba kibaki n'amuteeka ku kakiiko akagamba nti ebibiina biddewo ba tebiddawo. Kibaki yakola statement which haunted him. Those who think that Kanu can be removed from power are dead dreamers. Those who want
to remove Kanu from power. They are using a razor blade to cut a mugume tree, mahogany. Mahogany aliruda. Churchill yagamba, tibigambo ebyogerwa omukulembeze bwabirete bikubyampiriye. From international relations tukimanyi. If President Museveni is addressing his parliament, he can say that he is the most powerful person. Ti Uganda yamaanyi nnyo. Ekyo tukimulekera. Naye ng'enkya nga bagende Kenya nga basaba oxygen. Mzee Tamale. Yes, for omukule mu international relations. Kakati mujajinge, you see, you are silencing him. No. Nze bangamba bwe bangoba mu government bali ba insights abemengo bani bukedde ne Kabusenga. Naye ja kusasula. Kabusenga nze sisaaga. Kabusenga ne kuru yamba banja milioni 10 kunkuba ate bajje sasula. Abanda babe bali sasula. Zisisaaga. Kasanku wabiri waffe mu nsozi kuru byajja kusasula. Bukedde ja kusasula. Kakati nkugamba nti mwe problemu yammwe gye mukola. Omusajja oli yawandiika akatabo Confessions of My Wife. Yamuwa omwenge n'atamiira. N'ayogera n'amugamba nti even my name is not Nanyuki. Nanyuki means tested by all. I was tested by all of the boys on the village. Kakati allow this Eric Mwini to vomit. Okay. Because Eric Mwini ye musajja nga binaga nti Nicole Machiveri yawandika ekitabo kye The Prince. Why? He was once a minister in the Italian government. Bakari Marx tebafuganga ku ggwanga. Okay. That's why ba president ba America bwe bavaako when they depend on lectures because the president of the United States when he addresses a conference is talking out of experience. Nembagamba nti ba commander ba former secretaries of security mu America ba commanders tibabeeranga bammwe bagenda mu security companies. What weapon did you want in Vietnam? They are useful. Kakati, don't stop Eri Tumwine to talk. Tumwine is a Moroccan now. Tumwine has seen power. Tumwine has been out of power. Mugende musome akatabo ka Musharraf mu Pakistan when he wrote it out of power. President Museveni wasoma akatabo ke akugamba ti bwe banzija mu defense ne bantwala mu regional cooperation. I was ntiziyigerako ekintu kimu kugenda kuteesa mu East African community. Yes, nze kyobulaba mbagamba. My argument si kuŋŋamba kunzija kugwa spokesperson bwa president kuntwala mu gundi. That's not my argument. Abaganda bakugamba ti nannyini kakomo bwakasaba tokalemera. Bwakakusabidde oteekawo butesi mu yes, but my quarrel is if you want to take my job, why do you subject me to malicious articles? You want Katagazi job. Why should Nankabirwa and Ogwanga subject her to malicious attacks? Don't tell them cabinet Banankabir, Bogwanga Nemutirayu. That's my argument. Yes, that's my argument. I'm willing to surrender your power. It's a feature Munchival. So you know, you Kunkuba Mauri and Dimula went to Quatia and a couple saying about Bakbani, but Takatibo, but the H over Sil Nebagam. Hey, Tavari Muchus. No, the quarrel is not changing in me. I was not born in near State House. I was born 120 miles away from State House. I had a contract of 2 years. I knew that I would go. But you don't have the power to humiliate me, to malicious articles in the book and the new vision that I'm a mad man, I'm insane. That's my break. Abakulembeze bonna bakyali buli omu abwalinganya obukulembeze ayigeki obasajja nga nobwadde ogerako engenda y'abasajja bane zootematema ekimebe kigenze nga kirya politics is erire running erire ngodduka oba okutte kati one hands over the kati. Okay. What is important there is no rise and rise and rise. Bano bonna ababbye ssente abajooga abantu abatujozi ne batunia ku mitwe ne batunyalako tujja bale bakunga bali kabangali be basinga abanubbi amaanyi be basinga abanubbi be basinga abobote. So that's why I tell you nti westerners westerners abagezi tebalaba mu ebyo. These people know where there is an exit point at any time. Okay. There is no government
even the Soviet Union, the entrenched, strongly entrenched Soviet Union collapsed at 75 years. Even the Hutus collapsed at 50 years. Weewaawo nkwebaza okuba kyekubidde ku STV, the program The Sharp Talk. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwa August omwaka 2022. Waliwo post yatambula ku page y'omukyala Dr. Diana Atwine agamba na Uganda by the end of September y'omwaka 2020 amalwaliro gonna regional hospitals 13 ziba zijjudde ICU units nga zonna zijjudde bulungi era ng'alaga tibyatuseda ku kisaawe Entebbe biriko bitikwira bitekebe malwaliro gaberenga gali full-fledged. Ne mu Uganda yeebuuza ICU zino ziri luddawa ziri malwaliro gano aga private agandi gatusera bana Uganda milioni 5 10 okuba bafuna obujjanjabi bwa COVID-19 oba baziteekawa zakumigwa nizigende Kenya zadda wala na Atwine bayo berengo tukuulira ensonga ezo yatambula etya ku ICU. President Museveni yavudde n'abeeranga yarajanye nti abasawo be yabaga mu kolimi ne bali babikola amala kuba lukwago ne bamugoba muherezi ne bamuwa obutonde bakolaki abo balukwago bakadaga bagakuba bakatuliki bali badde ba saints. After humiliating him, I walk away with him. You are looking for him. Boom! Turning was. Bajo Garuquago, the Bamukuba, the Bamuja would Diana and Obuzibu, Obusingo, Mutawana, Uganda, will be. If Museveni does not check it to Movers and the Mwenda, be better when you need family. Boba Kera wound, one number equal danger with each muchona. The most dangerous people in Uganda is to Movers and the Mwenda. And these are people who have lured members of Museveni's family into embarrassing deals. Bobo kira kunyumya ku. President Museveni yarajanye. Nti abasawo yabagamba kubako ebakola nete babikola. Until when Museveni, you see there are two things. When the president conducts prayers in the middle of a crisis, I tell you, as a political scientist, when you see leaders referring earthly matters to God, they have failed, they should go. God gave us all the brains. Mzee Tamari, damu statement here. Yes. They have failed, they should go. They should go. Bagende, present agende. Kati munadini yajafuge gwanga. Mzee Tamari statement ya kikoze Burundi. Katonda yejitu watujifuge. Kakati earthly matters cannot be referred to God. If was referring to kintu kiganye. Two, okuja konga mugandi Katonda we Kenya no wa Uganda mulala. Why do you find the solutions in the Kenya? Nizile ati ne musange Kenya. Ekitegeeza mwe mulemeddwa kusolvinga problems za mu internally. Kuba Katonda ensibu bwe yazikiriza amataba ina gyatazikiriza. How come that some countries have not been devastated by COVID-19 when I told you that even countries have got a political immunity system? Nti Diana bamuleeta ekyo kye bamuleetera ne bajjawo lukwago. Lukwago kyemunonyako kukkiriza mutwala mu education. Toyinza kuntwalayo. I go home. Toyinza kunjoga ne ngendayo. Kati Diana mission yamuleetesa yeeyo. Nti akabadi kaabwe baakakoze. Ne baleeta oxygen shortages artificial bafunye 3.3 naye abantu banyi Museveni akiddemu alookinga abantu ajja kulaba abayika mu kibuga abantu bakyagenda mu kibuga era abantu kanako embooka ennyoka mu Kampala ejjoko libaako werikoma tetujja kukkiriza ggwanga lino ng'abantu batuula ne bakola artificial shortage ya oxygen abantu ne bafa bone bafuna siripo kakati waliwo government yewoze mwayo mwefu era bakoze program up to September je gwanga lijja kubeera bwe lityo nze tamanya kugamba waneno nti twala ko permits nga zitambula zigaba ekitegeeza we must go back to parliament and make laws to empower the president ate parliament je mwayimiriza kwa suspend berenga abantu nakiwandika nemba gamba nti Constituent Assembly was negative on the army and the president. Like any other lawyer-dominated group, the CA delegates looked at the presidency and the army negatively. Their mistake was that they did not make a wide research. Like a peasants on the streets of Kampala, these legal minds looked at Obote and Amin in isolation from other countries. For example,
They were taken over by what was a popular phrase at that time, imperial presidency. Many of them attributed Uganda's problems to Idi Amin and the military individually, which was wrong. Constitution ya Uganda yachenda mwitani yajako president obuyinza bonna. Imperial president, where is it? Even in America, the president of the United States has what they call recess appointments. When he brings somebody and is rejected by Congress, again against namuteka uteva mujjao. President of the United States ayinaje bayita the political science doctrine. The president of the United States has declared the war on Saddam Hussein. You don't go to court. Museveni ayinaje. Bana abatasoma. Kati Museveni must get to okuddayo parliament to give the president more powers. Museveni must, the president of Uganda must override the judicial. Ebisinga okulemesa okulwanisa enguzi talina buyinza. N'avaayo n'ayogera nti Diana nabagamba Diana yalisuze nammanve omutwe gwa Diana gwalisuze nammanve. Oba when I see Museveni humbling himself has directed me to attack Diana. Alagidde gwo okube. Imbubanze bakuba bukubi. How can you humble the president? How can you say that the president has directed to do this? Diana tabikola kubanga bamuleta kubba. Nebaleka bakuba mawulire kana kasajja kawumba tutu nekako. Legal issues. Legal issues zibagana kubba walala. Ngekirombe kya Gorodi mwakibye buyiko. I watch these people. Kakati when Museveni, I agree with him that the constitution humbled him. Yamujako Buyinza, imperial president. Where is the imperial president? Before the constitution of 1995 was promulgated. Look what Museveni. Let me read what Museveni did when he came to power in 1986 and 95. Okay. Yes. Kati yampadde Diana mukube muwanike obugulu. Diana yaleetebwa mulamu wetu mwebaza. Nakana akasajja kafere. Obusajja obwo bufere. Jako programu yange emu bakube bakutte kasajja gwe. Okay, tusomere tule. Ngugamba. Museveni's innovations between 1986 and 95 when the constitution had not taken power from him. A revolutionary changes or transformed society from one point to the other. A revolutionary is not a builder who paints the existing structure. A revolutionary is a destroyer, like Jesus. He destroys the old order and replaces it with a new order. Jesus yatuwa endagaano empya eteyoloberera. New Testament. This is why Museveni started by saving lives. He embarked on the immunization against leading 5 killer diseases amongst our children. Previously, the mortality rate was alarming. Yakola UNEP. Olutebanna jakumujjako power. Nga power mbo Diana kwekijani. Diana yandi tumukubadduke. Mukubadduke. Njagala tumwebaza jjako programu yange beba mwasa omutwe. Bawona obuvuko obusirusiru. When the president humbles himself, nti nabagamba ni mugaana. Abantu gambye tukukube abantu bajja kuba Diana wali resign. Diana resign. Nti president yakugamba n'ogaana abantu ne bafa n'otamu enkola biyo n'agula buno obuvuka obuli mawulire. Simanyi DPP ani akimanyi nga birala mubibba mwalese okusije ne mwayise we stupidity. We can incite the population nkubuulira. This is why Museveni started by saving lives. He embarked on the immunization against the leading killer diseases. Museveni came out boldly and explained the real cause of the AIDS scourge. Many African countries wrongly believed that admitting the prevalence of the virus would chase away tourists. However, Museveni revolutionary successfully fought the witchcraft theory that had been entrenched in people's minds. He embarked on expansion of health facilities. New hospitals have since been constructed. However, our opponents shamelessly say, but Diana, mulamu wetu mwebaze yamuleta be. Tumwebaze yepankira ku program. Nemutadde kutamaka. Tumwebaze yinza okugenda yinza okutemba ennyonyi. Tumwebaze ino obuyinza obw'omuntu namusigaza mu government. Ne bamuleta bumwendo bwo.
abantu Diana goyogerako ye Dr. President w'eggwanga Museveni recently yatuuza family ye naye nga tannakwata ku tumwebaze na mwenda Museveni nga tannakwata ku tumwebaze batumwebaze ne mwenda be bonoona family ye obusajja bw'okuva ku makya okuzibya obudde bw'obunoonya kubba bulinga bwa stroke exchange ne kaleega entwe yaako n'obutu obukajagaladde bwe bati abannayuganda bati banakwata ku tumwebaze nakwata ku mwenda kumubetenta mutwe tebajja kubeera woona tumwebaze yaleeta Diana mulamu we nago balukwabo bongere okubanga omukoma ya mwapointize namwangira obwa minisita ansinza amaanyi wano nga twagambye ku insazinga bakiddemu muddemu mukole obubadi wano bwe mutira abantu bwe mubatta bwe muteeka oxygen repeat it this must be our last bazanya obubadi basaddasi abantu ne bazanya obubadi olubafune ki oxygen yazadde oxygen yazadde bamufuwanga mukka olowooza bafuuye enyuma zaabo how can you fail to know that oxygen mu Uganda taliimu how shameless are you mbalabi mbolanya tanagendako Kenya because I said it's shameless a speaker of a country which allocates resources, which allocates budgetary resources to go to another country for treatment. Shameful. Yes. Yes. If Ugandans are paying taxes to Museveni, who cannot provide health facilities to ministers, the speaker himself and others, then we should deduct some percentage and give it to Uhuru Kenyatta. Hey, I'm sorry to go to Kenya. Atuwaji mudukira. Speaker Dukatia, man like me. I can go eat in a hotel. What was Swaziland? You're going to hotel your Korean maid. Babuza. What is happening in the palace? You from Muswati himself. The king has yes, the king. Why should the prominent people live here for treatment? A man in charge. Who laughs at you? What's the difference? Before Museveni came to power, muyeja ko ebusiya nakanyuga ensawo za sukali 10 naga nti banauganda nga tetulina sukali muyinaga if I knew where they sell peace I would have bought one for Uganda katuzeeyo nga buli olaba omuntu ayina omugaati aba agujje Kenya olaba ayina omu aba amujje Kenya. Why should our leaders rush to Kenya? If our leaders are rushing to Kenya, then let us deduct a certain percentage and give it to the Kenyan government, which is organized. Speaker, settlement yateeka yalaga nti ICUs zera balogenda bagajjula naye katwebuuza lwaki abantu bano baduka ku bafuluma ggwanga okuba bagenda okuba bajjanjaba ensonga eno tukusaba abatukulembera beera nga mugikolako abantu batereera ekintu kimu. If you say nabagamba tukita conclusive statements, if the president says banyuma what next Diana Fleming ngalabiye resign nakana kakaza kaino omuntu okalinga manga if kubanga bajja batta abantu bajja batta told you to put this and this in order ne mutakikola abantu Diana olinda ki mu kitawe yalwana mu lutalo era tukyalimbya bakwe compensation yogende awo mule bulungi. Yes, I'm telling you nti government eno bagiswazizza nnyo. I'm a cattle keeper myself. Yeah. But this is a time when drugs are hard. When Karusu tagenda. Karusu atagenda atambula ngalu kwegamba Lwamira atambula naye Karusu ngalugosi. Ye Karusu atagenda ali ku Lwamirama. Njagala mumbuli abasajja nze nabagamba. Chitange yali agula ngatufe tulina bucha 10. Nyai grew up in a rich family. Abana balwana ngokuntwala ku ssomero. Tata wange yayina bakery ekaliisizo nga ntwala banzi namba ku ssomero. Children used to fight over me okuntwala ku ssomero. I come from a rich family. Naye twagobanga ente out of curiosity. Naye ng'ente eya Kalusu bagifumba. Bagitundanga efumbiddwa. Where did you find the Karusu in the early days that lasted 10 years? Badde ente z'abannaabwe mwabalunzi mwe betugula namwe eddagala ne mudye nti ne muziteeka mu Karusu mudye ekiro muzitwale ateero price. What type of people are you? Kasita balangirira Karusu mu kitundu
bajja ekirente ne bazikimayo ku mitwalo 55 ne tugula eddagala ery'obwereere. Yuwe the cattle keepers nga mubikola nammwe ne bagamba nti oyo omukazi Kabasi yagenda Botswana n'agula ente ennume 15 billion n'asika ku nnyonyi 5 billion 20 billion ziri luddawa. Let Kabasi tell us where the cows are. Abasajja ne bamugamba egundi nti Botswana eze ente nnene nnyo kubanga Botswana sells beef in Europe. Ente nnene nnyo cannot mount obutebe bwewamu ziri luddawa. Kabasi bamukwate. Mzee Tamani, batugenda okuva ku nsonga eyo gyo kabineti yatudde giteyamati yakonkuludiziga munaga nabadde yesunga okuba nti ofuna mobile money ku simu yo ogira okwatiramu kuba kabineti yatudde olunaku lweggulo tebaakuse ku nzikiziganya bagenda kunamba tulumba eminaku 3 nga bagamba gutya bagenda okuba nti balina Kampala bana abato bali mu bibuga baba bafuna obuyambi bw'emmere ebitwalo 10. So ensonga eyo ekyayimirirawo Mzee Tamani abantu balinza akasimbi. You see, the problem you are making very simple. Is it the methodology or fetubuza? Let me tell you. Banna Uganda, as I've told you, COVID is here to stay. We must learn how to coexist with it. And we want to tell you, Museveni scientists will not solve COVID. Because the scientists have not understood properly what COVID means. The people who will solve COVID are the public health officers above Tandalo. Until I move with mine. This must be my companion. Test. When you test, overcome the stigma. Toganti ogenda kufa. Treat yourself at home. This is the best way. Katikiro wabongeza bamutwalawa. Amalwaliro gali overflooded, gali flooded. Never never nazikiddwa n'atafudde COVID bamuziike. A man came, stupid man came yesterday, the other day to me. Nina gundi zange, motoka zange 10 mpya mbuzi.